У нас крашнулся одна часть ОБС. Ну, короче, у нас крашнулся ОБС, он теперь не закрывается, у нас теперь открыты два ОБС, почему бы и нет. Так что вперед, все будет окич. Is just getting to this back segment and getting in the right positioning. So we're gonna climb up a bit, and this is a, like, I guess a type of stab cycle that I thought. Итак, еще один босс. Кстати, этот босс с бородой, помню, если память не изменяет, он за вами гонится. И вам надо ломать ему бору. Ой, вам забираться по бороде ему на голову. Но мы этого не делаем, мы с самого начала забираемся прямо на него. But yeah, there isn't really a plant on Barba's back, which makes it a lot harder than you'd think. This is another place where it's like, I go to 121 and you can do it. Thank you. Shout out to the audio dude in the back whose beard matches the magnificence of Barba's. Hey. Yeah, there's a whole lot of fight that we didn't do. That's kind of a theme. Yeah. But yeah, you're supposed to like lure him to the end of the arena and climb to his beard and all that, and just didn't really have to. But yeah, that's a really good example of like we were talking. Не показывают то, а сейчас показали нам босса, как проходить без забирания ему на борду. Like there aren't essentially glitches or anything. It's more just physics abuse for this game. So this is Hydrus. Это Гайдрос. Can we get some eels bad man in the chat if I don't do this? Shout out to puns. И люди будут спамить feels bad, если все будет не так. Мы сейчас будем манипулировать АИ. Где мы заберем с нее чуть раньше, чем надо. И заскипаем первые два шипа. Я буду тихо, все остальные могут шуметь, мне все равно. Этот трюк очень крутой, но он зависит только от АИ манипуляции. Мы войдем в нужную позицию, прыгнем, ударим. Видите, он замедлился на секунду. Он потрясется, значит он на позиции. But luckily there's this backup where you can do normal stabs. The best choice is to just jump stab the whole time. Самый лучший выбор это прыгать и врезать в меч. Можно не просто висеть и втыкать в меч, а можно прыгать и втыкать в меч. Это сразу же наносит много урона. Если будет рашиться, все будет окей. And if I could break in here real quick, we got a donation from Bobbit. Пожертвование от Бобота. $1,000. This SGDQ has all the games I wanted to see this year. Have you been reading my mind? Вы что, читали мой разум? Великолепное событие, великолепное. Чарити. Блин, ребят, нам придется перезапуститься один последний раз после Shadow the Colossus. Потому что у меня зависла вторая инстанция ОБС, и меня она пугает, я боюсь, как бы у меня комп не крашнулся. Вот. Поэтому, как только закончится все это дело, мы ребутнем и вернемся уже снова, только в этот раз с камерой. Не, это будет последний ребут, потому что у нас все настроено, я уже все сделал. Просто вы же хотели камеру, вот я хочу включить камеру, но просто она не работает. А это страта, которую можно даже сделать дома. Все, что я сделаю, я посвящу, стрельну и убью, все. Меняемся на лук. О, все, он закрылся сам, все, неважно. Все хорошо, ОБС закрыл сам, никаких ребутов, ребят, никаких ребутов. Мы не в MSI сидим, это мой комп. Проблема была в ОБС. Some people may remember just getting shot a bunch by Kuramori, and this is one of the Colossus that can kill you. Это один из колоссов, который, кстати, может вас убить. Итак, теперь сбежим по шее, если мы сможем. Проткнем. Что происходит? И люди стреляют в ящерку до того, как это заберется. Кстати, у вас очень много времени.
And yeah, it's Kuramori. Это был босс. We got $10 from Michael. Says you did it. That's my $10 favorite от skip. Майкла. Even Это though мой I'm любимый terrible скип. at Gaius, here's $5 for each attempt it took. Thank you. Money goes to runner's choice. So yeah, up next is Bassaran, who usually well, not usually, but Следующий босс. I have my Обычно, moments очень необычно. with У меня есть мои Bassaran. It's моменты like, с oh этим man, боссом. I'm never bad at this. And then in the practice room yesterday, Я никогда плохо не проходил этот босс, но почему-то вчера the hardest в part комнате about this тренировок fight все было плохо. is just getting on aggro at the beginning. If you get on aggro, it should be okay. Если я залезу на агро с самого начала, все будет окей. Если я не залезу на агро, все будет It's плохо. honestly, yeah. JK, like that. Getting Вот on так вот. aggro is harder than it needs to be. Забраться на агро не так уж и So yeah, легко. this is, to be honest, I think every single PB has just me missing my get up on aggro. So There we go. all you have to do is like start mashing X, because if you're even like a Argo. fraction of a second too slow, Argo. you're not going to be able to get up here. Арго! Он там все время кричит, когда тебе надо достать. So we're just gonna Итак. drop to leg, Первым прыгаем на ногу, up, прыгаем and вверх. Nice. No guys, this Отлично. is Yeah, typically you're meant to lure him out over Обычно time. надо было манить из пещеры, но мы It's этого like делать a- не будем. kind of cool thing. Bassaran is supposed to start rearing as you go up his back, but ooh, that was close. That's one thing about. Oh no, please don't fall off. Not on this day. У него такое лицо. Bassaran's being nice today, because Bassaran will just do that and you fall off. Обычно But, Баузер будет Bassaran's делать supposed to rear, кое-какой мув, и вы будете and падать, но в принципе сейчас все We're not хорошо. actually sure if it's timing or just positioning. When you go up his back, he just won't rear, and this actually makes it almost as fast as front leg strat, which is way too hard. Oh, I wasn't aware of that. It can get you a sub-minute Bassaran, but then we played around for a bit too much. But yeah, this is actually going to be a really good Bassaran. Это будет очень хороший босс. Найс. We've got $15 from Skylar and Cody. $15 Hey, от Скайла Plush, Коди. congrats Эй, on Plush, being on Games поздравляем, Done Quick. We're что so ты приехал happy на and Games proud Done. of Мы you, так рады. dude. From your old classmates, От Skylar твоих and старых Cody. друзей из Shout outs школы. to them. Yeah, it's pretty. They actually are the people who showed me GDQ for the first time. Hey. I like the Oz from the Kingdom Hearts kids on the couch. Shout outs to them. Shouts to Kingdom Hearts. Yeah. Yeah, once again, I don't really run this game. I'm just like a Kingdom Hearts guy, but he asked me to, and I'm like, hey, what's Yeah. up? I like So- this. I like this guy's voice. Hey, thanks, man. He's on my couch every time. But anyway, Dirge is up next. Следующий босс. We're not going to do the arrow strat, which is probably the safest strat. I just Мы не haven't будем done it делать in a long arrow time, strat, so как we're самая just gonna безопасная do страта. a certain charge on a stab. Мы сделаем особый чардж с помощью меча. Посмотрим, выйдет ли это или нет. Well, yeah, Этот босс вообще Dirge, обычно, когда с ним сразу надо от него ездить, стрелять ему в глаза. И потом забираться, потом залурить его в стену. But before we do that, with the stab is eye, the actual damage of the arrow going in the eye is going to be a little bit different each time, and it's kind of important as to what damage we do get. All right, so this is the one thing about riding your horse and not being able to see anything. is you Это одна из can't тех get вещей, not которая, exactly the greatest когда вы едете positioning. на лошади, вы не видите, куда едете. And so Dirge, we're just gonna find him. Sometimes he likes to just come immediately after you, and then other times he's like, I don't know where you went. There we go. So we'll break these. Hit that arrow. Some people might remember in their casual playthroughs just how annoying it is to hit that arrow because it'll Ну, be like, помнит, oh, как hit. And it's like, хреново no, you проходить can't do it, это don't worry about it. в казуальном This game прохождении. sometimes doesn't have hitboxes. Иногда в этой игре просто включаются хитбоксы. Yeah, so we got the eye. It's going to be stuck in the wall, and Plush is going to be going up to these two sigils and doing a few particular stabs in order to get both of them. And I believe, correct, the two cycles can be determined based on that damage from the arrow in the eye. So it's basically down to like Вообще, a в little принципе, pixel of, можно So that's пройти my до босса showing в 2 цикла, stab. все зависит от Hopefully того, that'll на be good. куда вы попадете, в какой пиксель вы попадете в глаз I'm just gonna у mash Колосса, roll, то есть от which урона. just Теперь я like буду pushes мэшить you ролл, up for the most part. как можно быстрее добраться до его следующей сигила. Ну или метки. With this, because of that damage in the eye, it actually accounts to the damage Dirge has taken, so you don't actually have to destroy both sigils. And There that's we go. Dirge. Вам даже не надо убивать полностью 2 метки, вам надо одну добить до определенного момента, а потом бежать ко второй.
Yeah, so if anything about that fight was slightly off, then Dirge would immediately take away his sigils and go back under the ground. You would have to do the whole thing again. So most people just 2 cycles, so it's not that bad. Right. Feel free for a donation. Добре, Bet we got lots of them. We got $50 from Ann. $50 от Энн. Says Shadow of the Colossus is one of my favorite Shadow of games. the Colossus — это моя It's любимая awesome to игра, see it она played so великолепная. masterfully. Люблю, Keep up когда the ее great work, играть так everybody. великолепно. Can you make that promise? Will you keep up the great work? It's kind of tricky, but I'm gonna do my best, man. No, I don't mean to put all the pressure on you, man. I'm sorry. Patrick with $50 says Shadow of the Colossus is my favorite. Shadow of the Colossus — это моя любимая on a игра. secretly not chill game. We try our best. So yeah, for this Colossus, we're just gonna. Everyone might remember just casually Многие помнят, что казуально. into the edge, really slow. Надо подходить, надо подводить этого колосса So к this cutscene you can't actually move in because if you could, it этому. would be so much easier. But that's also one thing. There's certain cutscenes you can move in and certain you can't. краю. So we just need to get up here, light this torch. Надо запрыгнуть наверх, and then instead of, поджечь getting палку. behind him and, like, Вместо того, чтобы slowly заходить за moving него to the и медленно edge, его обводить, we're just gonna go right подадим onto here. вот сюда. Also, everyone can do this. Все могут, кстати, сделать, это не Take такой it сложный out. The трюк. moment your sword comes out, just pick up your torch, and there you go. He's down. Вот. Nice move. И он упал. So this is another Colossus with a pretty easy plant. Easy in quotations, because this happens sometimes. Иногда вот это происходит. Близко. So right now, no matter what Celosia does, Celosia will not be able to knock me off. And actually, I'm gonna wait just a bit. Я подожду буквально And we'll see чуть-чуть. if we can get this glitched kill. Посмотрим, And можем we'll show ли you мы some сделать funny гличкил. things. Мы покажем вам пару забавных вещей. So we just gotta. Итак, и... Он делает прыжок. There you go, freeze frame. There's a couple other places where you Пару can других мест, get some weird где death можете получить очень mechanics, which is странные like on Barba. If you смертельные kill Barba механики. while the cutscene's Вы, going например, on, убьете Барбу во время того, когда идет катсцена. Barba will just like do his death animation. Барба but the сделает свою cutscene can't анимацию play, so it's in смерти. your perspective, and it just like makes all the controls glitchy, and it just seems really weird. Yeah. Но катсцена продолжает играть, как ничего не бывало. Поэтому все становится очень странным. So next I'm gonna do a really particular strat. Следующий If I босс мы mess будем up, использовать I особую lose технику. 45 seconds. Если я его If I зафейлил, мы get it, потеряем I'm 30 или saving 45 no секунд. time at all, but it'll- Я сохраню чуть-чуть времени, если все будет хорошо. Shout out to Nero, who when I did something like this, he's like, "You should do that SGDQ," and I'm like, "All right, we'll go for it." Передаем привет Нейро, который сделал этот трюк на SGDQ. So shout out to Привет, Nero теперь Taco повторить. also. He's the guy, best any percent runner NA. Тот парень, который Japanese проходил тогда Shadow of the crazy. Colossus на SGDQ, он самый лучший не-персент раннер So yeah, этой игры. we're just gonna wait for him to try and shoot us. Мы ждем, пока он будет нас стрелять. Then we're gonna try and jump up here. Затем пытаемся прыгнуть And then do сейчас. some swag. Oh no. О, There we go. Alright, Было so близко. we're not gonna get to do swag, sadly. Итак, мы не смогли сделать свак страту, ну ладно. Almost worth a retry, but this is a speedrun, so let's keep it a little Почти bit to it. перезапустили, но... So our swag strat would have been to jump to his shoulder, jump to his arm, then back to his head, which Свак страта actually won't будет... spell out most of the time, but it looks cool. It's pretty good. So we're just gonna get Pelagia over here. Итак, мы теперь заводим I'm Пелагию gonna be вот сюда. going for a one cycle. Попробуй убить его за один цикл. And the one cycle is pretty precise. Один No цикл one достаточно has a точный. exact way to do it yet. So yeah, wish me luck. Желайте мне удачи. Let's take some shots. Получаю немножко урона. So Pelagia also, if you don't get it, him in the right position, Пелагия, если стоит не he'll в той just do what he позиции, wants and wander будет around. делать что So for угодно this one и cycle, будет we're ходить gonna try and по position кругу. ourselves in the right up here. We're gonna have to do one stab, На нас здесь будет один 185% удар. charge stab, and then see Ну, where it goes. Один заряженный удар. That might have been too low. I might pixel health him even if I get it. Потому что ставлю миллиметр хп. And that, kids, is a pixel health. Это называется пиксель хп. I appreciate the clapping. So
Спасибо, что That's хлопаете. the closest you can get to a one cycle. Это так and близко, как the вы можете worst you'll добраться до probably feel первого on it, цикла. but it's all right. Это будет ок, наверное. Man, dude, you put too much pressure on me. I'm sorry, man. I didn't mean to do it, but you know, just don't think about the thousands of people watching. Просто не думай о at home. тысячах Just тысяч don't think людей, about that. Just которые put them out смотрят of your тебя. mind. Просто спокойно играй. Shoutouts to the 25 viewers I had as max one time. Alright, so we'll try and get this. Oh no, we're not. So this is where Wander's like, what is a game? So getting this 2 cycle is extremely frustrating, but we didn't get memes. Делать so это, I'll конечно, take it. два цикла, This is это a не очень приятно, Colossus но тем that не менее. makes a lot of runners like quit, just because Это if одна you из тех hit, вещей, the которая side заставляет... teeth, sometimes Pelagio will be А, like, это, кстати, "Alright, тот I'm gonna самый turn босс, that как... way really quick, and you're gonna fly off, and there's nothing you can do about it." Иногда именно этот also босс show заставляет you, спидранеров a little ливать cancel here. из игры и больше никогда не возвращаться So к ней, we're just потому gonna что jump, иногда and Пеладжио... he never gets to shoot. Иногда Пеладжио решает, когда он бьете его по правому зубу, он And просто just, так быстро teens поворачивается, stats. что вы вылетаете с него. And that's Pelagio. И это Пеладжио. We have an anonymous $100 donation. Анонимный Shadow of the Colossus $100. is my favorite game of Elder all Scrolls моя time, любимая and игра I'm so со excited своего to see a времени. speedrun. Я так рад Can't watch увидеть, что live есть because I'm at спидранит. work, but I can donate. Не видите Kill его the лайв, потому что я на Colossi, работе, save но the я могу animals. задонатить. I'm glad he didn't say save the Colossus, or this run would be over. So up next, Хорошо, он не we сказал have спасти Колоссов, иначе бы этот ран закончился. Phalanx. So Phalanx is someone you may have one-cycled casually. Фейленки — if это you тот, played кого this мы могли game. случайно убить The за way один цикл to one казуально. cycle is you can't just destroy all sigils and be really fast, but the other way is you just short your damage a little bit and don't destroy any of the sigils, except the last, because you have to destroy a sigil to actually beat the Colossus. Мы всегда должны уничтожить So, we're gonna do последнюю some печатку, standing strats, чтобы убить Колосса, но мы сейчас, может быть, этого делать as не you saw будем. with Dirge, my riding and arrow technique is not that great. So yeah, this actually, on Phalanx, one of the hardest parts of this is just getting on to Phalanx. Да, самая сложная часть этого Everyone босса, might на что remember- надо забраться на Anyone who него. played this game might remember Играл в эту игру, riding помнит. next to Phalanx, which is really cool. Когда вы рядом едете с I Фейлингом, это really очень like how they круто. added aerial Colossi. We're gonna try and jump on the side of him, and sometimes that just doesn't work because. Иногда просто запрыгивание на него не работает почему-то. Oh, and just as a retort to what you said earlier, Mr. Loman says, with 10 Mr. Loman bucks, говорит, says this donation 10 баксов. goes to saving the Colossi. Эти 10 баксов Please stop отправляются burning them, frowny к face. спасению Колоссов. All right. Thank you. My name's Plush. This has been Shadow. Спасибо, это был Плаш. Это Shadow of the Colossus. Мы заканчиваем I'm играть. sure that Kill the Colossus was a higher donation, so we're still in there. А можно получить Kill the So, Colossus Donation, this пожалуйста, is- чтобы закончить ран? Another weird one where if you don't get on the fur, Это еще один странный колосс, где вы не Phalanx is забираетесь like на upward его... a bit. So just Это как у мех, то ничего хорошего не произойдет. I would usually just jump stab there, but we're gonna short twice. And we're just gonna do some jumps. If you watch the IL for the strat, they like jump on those little like phalanges on the side of him, and we'll just like rocket off those, and it's insane. Если вы посмотрите So you AL can actually индивидуальное short by a прохождение этого lot. колосса, ну, то есть рекорд на этого колосса, то вы I'm just bad at, увидите, как там просто Precision stabbing, взлетаете that's на a этого song, колосса. Rip one cycle. But yeah, Пока so Rip One Cycle говорит, к this is a сожалению. pretty easy fight. Like if you destroy Очень a простая sigil, битва. Phalanx Если is убиваете gonna like печатку, barrel roll, Феликс and будет, that's значит, probably использовать when you're gonna fall barrel off, if roll, anything. ну, то есть просто сделать бочку. Yeah, that's Phalanx. И это был Феликс. Feel free for any donations. You bet. We've got a Смотри, это donation of пожертвование. $500. And that's from, I'm going to mispronounce this, but Kokernage. Kokernage? Okay. Says, love what you guys are doing. Keep up the great work. Also, your current announcer smells horrible. Please reconsider next year. Thanks. Oh.
I'll check on that after this run to make sure. Thanks, Co. So yeah. Игра карта огромная. Zenobia is another one that if you want to do the strat. Ноби это еще один штука, где если вы хотите делать спидран страту, это будет сложно. Итак, если сейчас не смогу сделать пилор скрипт, то придется использовать другую стратегию, которую нашел другой спидранер. Спасибо большое, что он ее нашел, потому что иначе это был бы очень сложный босс. Так что он будет делать? В этой казуальной битве вы хотите сломать каждую колонну, чтобы добраться до следующей зоны. И в казуальном сеттинге это мой любимый Колосс. Но когда мы спидраним, мы не будем терять 6 минут на то, чтобы просто забираться. Почему нам не забраться вместе с Синоби до самого конца? Это бэкап старта, если смогу сделать. Синоби делает то, что он должен делать, встает на пути. As I say, thanks for the backup strat. Yeah, this grab's a little weird. When you actually do get it, it's almost like, yeah, there you go. Вот. It's like you're magnetized to it. Здесь, грубо говоря, оно очень странно работает, как будто вы магнитом притягиваетесь сюда. Это и есть бэкап страта. Definitely learn it. All you have to do is hold R1 a little prior to actually getting to the ledge, or I guess a little after. So there is a bit of wonkiness. Yeah, so this is another Colossus where when we only have pillar strat, you could lose up to like, well, 4 minutes to a reset just because of you have to jump off of Zenobia's leg as she turns. Ну, она спрыгнет будет с ноги Синоби, когда она переворачивается. Это катсцена, в которой вы будете видеть, как Вилли, я спрыгнул с верхушки. Эта катсцена позволяет двигаться, потому что на PS3 ввела версия. Вы просто падаете во время катсцены. И на Синоби. Надеюсь, он может убить вас. It was just the best option for making it like viable to a sense. So Zenobia's in position. We're just going to jump over here. Так, я прыгаю сюда. And yeah. So this is going to break Zenobia's armor. Это сломает броню Синоби. Это обязательный казуальный аспект, который вам надо сделать, потому что иначе вы не сможете атаковать вообще. Don't worry about it. But this plant is all over the place sometimes. There we go. So это место, где надо схватиться, оно очень далеко. So what you're supposed to do in casual is you make her run into any of the pillars that are downed, and then you stab as she's getting back up. And that isn't really. Обычная страта — это вы заставляете вбегать ее в колонны, а потом, грубо говоря, бьете ее каждый раз, когда она пытается встать. Я думал, Синоби. We have a donation from Rodin for 50 Пожертвование от Родина за за 50 Shadow of баксов. the Colossus. Such a beautiful game with amazing music. Let's make up for killing those colossi by saving those animals. So this next one is another physics abuse. Это тот, где вы используете абуз на физике. Там есть обязательный, там будет 100% belt launch, то есть нас поезд запустит, я так понимаю. Скажем, постараемся встать как можно быстрее. Если вы играли в эту с этим боссом казуально, с ним было достаточно сложно справиться. У нас нет времени на это. Ой, этот дурацкий босс. Я так не любил, такой агро был. Единственный босс, который был супер агро. Прям маленьких. Окей, не получилось. В любом процентов это босс, который позволяет нам сделать легкий ретрай, потому что за ним есть обрыв, и можно просто прыгнуть.
That's smart. All right. Вот, теперь And then, получилось. yeah, so he's on the Добираемся belt на now. пояс. So I'm gonna try and reposition by jumping here, just because it seems to work the best. And now we're just gonna hold a diagonal jump. Теперь мы будем сделать диагональный прыжок. We're gonna get a kind of funky. Oh wait, we're getting the funky smashes. This might be it. No. So we got. This is where the game isn't that nice. Это то место, где игра не очень You don't get дружелюбна to к нам. choose what walk cycle you get. Мы, к сожалению, не можем выбрать, какой же цикл ходьбы мы But получаем. this is gonna be the guarantee. So Но это if you будет can make it to the 100%. belt, you can do this Сможем next, добраться jump. до пояса, значит вы All you have to сможете do сделать is обязательно hold, следующий прыжок. diagonal Просто надо держать up диагональный left прыжок. on your controller and just hold jump until you see half your stamina charged. And this will just abuse the physics a little bit. Так, сейчас объясню немножко физику. And there we go. И вот он Alright, прыжок. got it. Вот мне осталось так мало гриппа. Сейчас упадет. So as you can see, my stamina Как is видите, моя like, стамина закончилась. what is this? Что это? Alright, so we're just gonna stab him so he doesn't do anything. Итак, мы сейчас его That is против, his чтобы он ничего walk, не делал. though. His walk is very jarring and you can just do it. So we're gonna just get a little bit of stamina. Итак, on мы his, установим себе немножко shoulder. стамины. You can actually plant for some reason on the shoulder, which you don't need to. По этой причине вы And можете заплатиться if you на remember Argus in его casual, плече. you Да, почему? remember how annoying it is to like get any stabs. Если вы проходили этого колосса казуально, помните, сколько отвратительно вбивать в него меч. Kind of hard to get. Okay, we got it. And once you're in it, if Argus does any of its rears or shakes, you will actually be knocked out of it. Если Аргус сделает хотя бы какое-то Yeah, this makes it движение, то мы extremely easy. вылетим. In fact, if this plant wasn't in it, I don't know if I'd speedrun it. Okay, I'd still speedrun this game, but maybe not as much. So yeah. Also, it's like with how Argus just moves, there are so Как many Аргус двигается, options. есть столько Until you опций. get Argus's sword out of its hand, you are not safe. So we just have to get a little over here, and this is a minor sigil, like on Это some of the other маленькая ones we печать. saw. And we just have to get a little stab. And this Он is a роняет cutscene you эту can штуку. move in. Потому что у него в руке есть So еще we're одна gonna печать. drop, Итак, это кольцо, которое может try and двигаться, мы position падаем. ourselves right. Снимаем нужную This позицию. is kind of hard because you Теперь немножко have no сложно. really judge where you are in most of the cutscene. Потому что большую часть катсцены вы не очень хорошо But we're gonna понимаете, где вы находитесь. stand around here, Так, мы стоим and Argus is gonna здесь. drop his hand, and we're just Аргус gonna get into it. сейчас, This was опустит свою intended руку. because, Это задумано. I think this was the intended strat, was just to fall off after getting it. And Класс. yeah, so and then Argus is like, wait, I thought you were supposed to be on my hand. Я говорю, подожди, я думал, ты должен был быть на моей руке. Давай еще раз попробуем. So this is like you have to do a small jump. If you do a big jump, Сделайте a lot of маленький time you'll прыжок. just, Если вы like, сделаете большой mesh прыжок, against it. то But вы yeah, просто мимо that's Argus. пролетите. И это был Аргус. Yeah, in terms of the amount of like shakes and stagger and stumbles that you can get on any of the Colossi, Argus is absolutely one of the worst. This is probably the Colossus that brings the most rage to the community, because Да, it's the 15 Argus Colossus. это If you play any percent, единственный this колосс, means который you вызывает beat рейдж 14 просто Colossi, мировой like, on PvP в pace. спидранах. If you on PvP Особенно в Вене pace by, like, персанте. 10 minutes, and then Argus is just like, I'm just gonna walk forward and you're gonna fall off. It's like, okay, sounds good, dude. So we're on our way to the last Colossus, Malice. Итак, последний колосс, Мелис. Yeah. So, Melis, everyone remembers. Мелис все помнят как огромного колосса, который надо забираться как по башне. So we're just gonna go for a nice walk. Поэтому мы Usually просто you have to go through пройдемся. the trenches, Обычно надо and бежать it's, через траншеи, really too much of a hassle. но мы не хотим этого делать. There's a new strat which you actually just take bullets and just keep going, because why not? But that one is what seems to be frame perfect. Нет, они играют с обычным мечом. Итак, по-моему, трюк, который надо сделать, он фрейм перфект. Ну, посмотрим. В этой битве нету рандома, кстати. И это очень важно для рана. Yeah, you can see all these little tunnels and passageways here you have to kind of go in and out of, but if you just know where to go, you can avoid it pretty effectively. So we're gonna go for pitless. Итак, мы сейчас не будем заходить ни в одну траншею. Nice snipe. Luckily, if you ever got shot right here, which is where most people get shot going pitless. Если вас именно будут часто сюда попадать, если вас будут попадать. So that's the approach to Malice. Это уже подход к Малису, то есть мы быстренько срезали все.
it was a strat that I implemented a little early. There are a couple small things about it that matter, but yeah. Пара вещей важные для босса, но не более. Передаю привет комьюнити Colossus. Мы маленькие, так что мы готовы. То есть каждый, кто ранит эту игру, очень ее любит. Мы всегда очень рады видеть какого-нибудь нового человека в нашем комьюнити, даже приходите и так далее. Напоминаю вам каждый раз, что люди, которые спидранят здесь игры, в первую очередь представляют свою комьюнити. Поэтому если хотите спидранить ту или иную игру, или хотя бы познакомиться с ней поближе, я советую ходить в их комьюнити, заходить, общаться с людьми, там, может быть, даже начать спидранить. Потому что это того стоит, комьюнити супер крутые. Еще одно место, где я могу потерять 10 секунд. О, я с первого раза попал. Эта страта легче, чем казуальная страта. Так, встанем здесь. Как понимаю свою руку, мы просто запрыгнем к нему. Он такой, подожди, что? Почему ты здесь сверху? Да, окей, ладно. Простейший план, который можно получить казуально. И время скоро будет готово. Время. Время 46:49. 46:39. Мое время задумано было 55 минут, но это просто такая игра, поэтому мы взяли запасом. Спасибо, ребята. Всем спасибо, похлопаем плашу. А дальше нас ждет Infinity что-то там, не помню точное название. И к нам присоединится на эту игру. Вообще-то Зур присоединится на эту игру. Я просто забыл название, я шучу. Марафон Infinity, игра, которая нас ждет дальше. Ждем Зура. Он сейчас зайдет и скажет привет. Вот, он зашел, он сказал, я здесь. Испортил все. Испортил мой РТА ран марафона. Не предиктил вообще. Предиктинг процент. Да. Так, сейчас я запущу небольшую рекламу, и через минуту мы к вам вернемся. Дальше вас ждут, кстати, очень крутые игры, даже не отключайтесь. И мы на минутку буквально сейчас на рекламку уйдем. В принципе, был хороший ран. Не так уж плохо было. У нас было больше проблем технических, если честно. Да, Тесс? Но. Да блин, самая большая техническая проблема это то, что Касс отрубил оперу. Это самая большая техническая проблема. Там парень пел оперу, там Арию Пучини из какой-то оперы. Забей. Касс ее выключил. Нормально. Anonymous with 20 bucks says binge watch all the previous GDQ так, и что я хотел сделать-то? Что хотел очень важно сделать? Потише хотел сделать, точно. Во-первых, потише. Сделать вебку. Да, вебку, точно, вебку сделать. Мне напомню. Главное, чтобы сейчас не зависли на этом опять, как тогда.